سلام كبرات تخاتلتي إنك عبد حنا مدبنا مزاهم ومالتي بمخنيات وينتري آتو سوزولو أب كندا نزوم حدشتين نزوم نباراتن جل خابتي أقدستي نتبتال تبلو عدالي له بزعوينا خنسارب سنة مكتال حراي بزين رؤوز لنا ويزر فوركاست مالتيو لومي علت عسران حدن ورا عسر تقلتشن أسان أربعتنا له زمت زلو سومون الدحري شوعات معلت مالتي سوني سنو كاتوي سنو كغبري مالتي أبجل خبابيتات أي كندا سنو ريخم الله extreme environment. Don't let the beauty fool you. Winter here is a force of nature. Blizzards can strike without warning, turning a peaceful scene into a battle for survival. The snowstorms are relentless. حجيجن بزحيا لملكع كاب سوني جيمير كامالتيو استفلالي بوتاتات سنو كغبريو أنا بزلوه بوتا إدمنتوني أب إدمنتون سنو كغبريو أب كالغاري سنو كغبريو سلازي نز سنوزي كيما تصحن قبرن زلنا أقدس نتات قداميتي انتايا ندحسس وينتر مساعتوا وي وينتر يعطلو انتر أتبا حيلو حانت خابتي كسقانا زخل شقرات أب كندا انتايو لتش خطف مالتيو اجي باور اوتريج بلو مالتيو باور اوتريج بخمي مص اتي حيال سنو مس مص نفاسالو نفاس نتي غرب نيونو جوكو بلو تغرابات نابتي الكتريك واير يودقمو وي تنفاس كانتي نا الكتريك واير يهرمو and then الكتريك طفى الكتريك ترات افيوها قداميتي شغرنتا قرلو ماينس 10 كساب 30 إذا عينت وزر ولا بجزها خاتبرد سلازي استفل عليه عينت جاكيتات نوينتر زهون عدالهم قصرح لكم نوينتر زهون ناي وينتر كوت على وينتر كوت ريدهم قصرح لكم زي أكاديميتي نتبع لتش كيس تدخل كا باور بانك أبكزه لكم على باور بانك نتا موبايلكم شارج مقبار ديو نزهون عينت إمرجنسي ولا 911 نخدول فلاش لايت كلكم على ولا بجزاهم مالتي ولا مسبها له زهون قاتي مكا قال موبايلكم كان فلاش لايت كم سوات لهم موبايل فلاش لايت يكون تعي فلاش لايت حسو زهون يكون قات عمي مالتي سلازي شمعة عاسكم نايتلايني ندحت مالسوك ميلكم كنجن حانسا لتشت خيدا هم تراهم عمي حرسستك زربعتك زي لتش خيدا نحات سيرا ساعات في تخيد قلتيفهم يمزعريو جن عم منجدي قال ناي إلكتريك باور يبتخمو سام نعود عريو مستنفاس مستقلة لتشري بالكاتس نحسلازي كم هقات مستزخل باور بانك حزن تليفونكم ماتين زخون عنت حاجز دويلكم تحطوا كحجزكم يخيليو قاليتي لعدالي زلهو من قصاصاتكم نازخون بوتا قد من قصاصاتكم تويزر نايلو معلتي نوتات اير كم يكون يلكم تشك قبر لكم تو ويزر فوركاست معلتي يوصيو كاب ساعات نفس ساعات يفلاليو كومون نايسومون ويزر فوركاست يوصيو بغندو شعا تا معلتي كندي كونيو كتريوت خوليكم بزحاشه ملكع نايسومون كم يكون ويزر الكا ويزر فوركاست كتريد خليها كير أخو ما يتوصو sometimes هذا جزء warning يوصو يا متنقطع هذا جنيا قررلو تتنقق يبلغها إذا كان متى حجزك أب أنت باسك تصبح أنت رأخونك وتيخاك ساعة باس تصبح باسك ساعة متسكا نوح ساعة تابتنا باس تقتل ولا تقري عصم خايزوجاكا سلازي قد متى باس ممتاك المخلطة دقة وتي لكم تركوها ويعد محمش دقة ريدهم تصلح مالتي so weather forecast كراهم أيتوتسو. تالساي زي wind chill weather مالتيو wind chill كا أزيو درق زخون النفاس ويدرق زخون أير مالتيو. دقة متوت أخا ألو ناي سنو زمت نفاس normal سنو مالتي سنو normal دحاني بزحيا سكاني سنو يقبر انتو الله مالتي تزحيا سكان تايو تدرق نفاس ألو. جي حدا جزء 15 مايلز بر اور 10 مايلز بر اور ما رايو تنفاسي يرداك بقى دفاكا نعكاس دفاكا بوش غبركا جي خدرار بالك بوشتي كارير جاكيت غبرالك ايدكاش فرالك
ኣፍንጫኻ ካብ ዝኽሽፋለካ እቲ ዓይንኻ ጥራይ ንኽትርኢ ማለት እዩ ኩሉ ነብስኻን ካልእ ንንፋስ ዘእቱ ቦታ ክትህብ የብልካን ሙሉእ ክኾን ኣለዎ እቲ ትገብሮ ክዳውንቲ ናይ ዊንተር ጫማኻ ግበሩ ማሲ ሸበጥ ጌርካ ሳብ በረዳ ይውፃእኒ እዚ ኣብዚ ኣፍ ደገ ብፅሒለ ክመፅእ ገለልኩም ኣይትውፅኡ ምክንያቱ ናይ ሰከንድ እያ እግርኻ ትብርድ ፍሮስት ባይት ትበሃል ኣሎ ስለዚ ጥዑይ ጫማ ናይ ዊንተር ጥዑይ ክዳውንቲ ተኸዲንኩም ውፁ ኦኬ መታን ክትቅንዩ ካናዳ ማለት እዩ ሓምሻይ ውዑይ ዝስተ ነገራት ኩሉ ግዜ ሻሂ ኮፊ እዚ ዓይነት ዝስተ ነገራት ዋላ ቲም ሆርተን ዋላ ብገላ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ገዛ ክትወፁ ከለኹም ከዓ ውዑይ ነገራት ሒዝኩም ውፁ ዋላ መኪናኹም ውዑይ ነገር ሒዝኩም ውፁ ንዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንተደኣ ዋላ ትራፊክ ተታሒዝካ ድዩ ዝኾነ ተጋጢምካ ካብቲ ውዑይ እንዳሰተኻ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ሶ ውዑይ ነገራት ዝስተ ኣብ ጥቓኹም ግበሩ ስተዩ ሙይቕኩም ከዓ ውፁ ማለት ኣብ ገዛ ሙይቕኩም ሰቲኹም እንደገና ውዑይ ነገር ሒዝኩም እናሰተኹም ስክሂዱ ብሓፀረት ነብስኩም ሃይድሬት ግበርዎ ብውዑይ ነገራት ኦኬ እዞም ቲም ሆርተን ዝለመድኩም ኦኬ ቲም ሆርተን ክትእሎ ኢኹም ግን ኣብ ዊንተር ታይም እቲ ኩሉ ሰብ ድራይቭ ስሩ ስለዝገብር ምልእ ድብል ትፅርግያ እታ መኪናስ ላይን ይበዝሕ ሶ ክትፅበዩ ክነውሓኩም ስለዝኽእል ካብ ገዛ ሒዝኩም ክትወፁ ተመራፂ እዩ ኦኬ ቀፂለ ዘምፃኣ ነጥቢ እዚኣ እታ ኣገዳሲ ኮይና ትስማዓኒ ማለት እዩ ንሳ ከዓ እንታያ ነቶም መኪና ትዝውሩ ኣብ መኪና ክህሉ ዘለዎ ንዊንተር ማለት እዩ መብዛሕትና ምንቅስቃሳትና ብመኪና እዩ ኣብ ውሽጢ መኪና ክህሉ ዘለዎ ኣገዳሲ ነገራት ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ኣብ ንዊንድሺልድ ስክሬፕ ዝገብር ዊንድሺልድ ስክሬፐር እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ በረድ እቲ ስኖ ኣብ ናትካ ፍኒስትራ ምስ ኮፍ ምስ በለ መፅረጊ ነቲ ስኖ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ መፅረጊ ክትገዝኡለኩም ተዳልዮም ክፀንሑ ኣለኩም መፅረጊ ዘይብላ መኪና ብምንታይ ክትኣልዮ ብኢድካ ክትኣሊ ኢድካ ክብረድ እዩ ስለዚ ዊንድሺልድ ስክሬፕ መፅረጊ ግድን ገዚእኩም ተዳልዮም ክትመፁ ኣለኩም ኣብ ካናዳን ታየር ኣሎ ኣብ ፕሪንሰስ ኣሮ ኣሎ ኣብ ሆም ዲፖ ኣሎ ኦን ሴል ዘሎ ሕጂ ዊንተር ኣትሶ ዘሎ ብሕስር ዋጋ እዮም ዝሸጥዎ ሶ ኣቐዲምኩም ንዊንድሺልድ መፅረጊ ክትገዝኡ ኣለኩም ብድሕሪኡ ሻቭል እንታይ እዚ ኣፍራዛ ዲብትልኛ ትበሃል ሻቭል ስኖስ መለይ ብሓፂሩ ማለት እዩ ኣሎ ኣብ ስቲል እዚ ሻቭል ኣብ መንገድኻ እንተደኣ ተዓፂኻ ክትኣልየሉ ትኽእል ማለት እዩ ንመኪናኻ እንተደኣ ትራክ ኮይና መንገዲ ክትፈጥረላ ማለት እዩ ሻቭል ካብ ካናዳ እንታር ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝኾነ እንተደኣ መኪናኻ ትራክ ኮይና ወይ መንገዲ ተዓፅያ ሻቭል ጌርካ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ገጽ መፅረጊ ቲሹ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ገጽካ እንተደኣ ስኖ እንድሕዳኣ መሊኡ መፅረጊ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ከም ታወል ዓይነት ዝኾነ ዓይነት መፅረጊ ኣብ መኪናኹም ስቶር ግበሮ ማለት እዩ ገለገለኹም ብኢድኩም ንርባስታት ክብሮ ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ማይ ኣብ ኢድካ ስለዝኣቱ በቲ ናትካ ትገብሮ ስካርፍ ስለዝኣቱ መፅረጊ ከድልየኩም ንእሽተይ ታወል ማለት እዩ ሓምሻይ ስኳርታ ጎማ ብዛዕባ ስኳርታ ጎማ ሓለፈ ቪድዮ እተ ነይረ ስኳርታ ጎማ ከመልካ ትቕይሮ ኢለ እተ ነይረ ገለገለኹም መኪናኹም ፈትሽኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስኳርታ ኣለዋ የብላን ስሪኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣበይ ይቕመጥ መፅን ሓልና ኣርዳን መካኒክ ኣይኮንኩምን ወይ ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ብዙሕ ናይ መኪና ምዝዋር ጥራይ ንስራሕ ጥራይ ትቃሳቀሱ ስለ ትኾኑ ግን ኣብ መንጎ ጎማ ናይ ፊዚካ እንታይ ትገብር ስኳርታ ጎማ ኣበይ ኣሎ ትፈልጡ ኢኹም ስኳርታ ጎማ ኸ ኣየር ኣለዎ ድዩ የብሉን ጎማ ነፊሱካ ስኳርታ ክትቀይር ስኳርታ ምስ ወፃኻዮ ጎማ እቲ ናይ ስኳርታ ጎማ ኸ ኣየር ዘይብሉ ተፀኒሑ ስታይ ትገብር ንዓይ ትድበለይ መካኒክ ኖ ስኳርታ ጎማ ኣየር ክትመልኦ ኣለኩም ቸግበርዎ ቅድሚ ዊንተር ምእታው ጎማ መፍትሒ ኸ ኣሎ and then ጎማ ሓፍ መበሊ ኸ ኣሎ እጂ ስኳርታ ጎማ will check your battery, fluids, brakes and tires. Cold weather can be particularly hard on your car's battery, so make sure it's fully charged and in good condition. Top up all fluids, including antifreeze, oil and windshield washer fluid, to ensure your car runs smoothly. Winter tires are essential for navigating icy roads. They are designed to provide better traction and control in snowy and icy conditions, which can help prevent accidents. They provide superior traction and control.
Unlike all-season tyres, winter tyres remain flexible in low temperatures, giving you better grip and handling on slippery surfaces. and jack half مبالي مالت كريك مالتيو عبد حريت تشغبرو على ديالن سرحني እንደ ሓደ ብድሕር ጎማ ኣብቲ ትራንክ ይቕመጥ ኣሎ ተፈቲሑ ዘይፈልጥ ኮይኑ እንታይ ያጋጥም መስለኩም ይምርት እጂ ምስ መረተ ዋላ ከፊትካዮ ሓደ ኣይዝርግሓልካኒ ከምድላይካ ምክንያቱ ናብሳ ይቕየር ይምርት እሞ ኣው እነክስ እጂ ኣቐዲምኩም ቸግበሮ ሰርሕኒ እንታይ ደኣ መሪትሎ ካብ ካናዳ እንታል WD-40 ትበሃላሉ ስፕሬይ ናይ ራስት penetrating fluid ማለት እዩ ቆም ገዚኩም ስፕሬይ ግበርዎም ኣብ ኣግረፍዎ ሽዑን ጽባሕይቱ ትራስት መኺኹ ጸንሓኩም እዩ then ከተንቀሳቀስዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ጎማ ነፊስኩም ኣብ መንገዲ ቤን ጎማ ነፊስና ጋይትውልዲ ምክንያቱ ብዊንተር ምንቅስቃስ ብዙሕ ኣይፈቱን እያ ሕማም ተሕስኪ ሃትመጽእ ኣብ ደገ so ጎማኹም ዕርዮ ድሕሪኡ first aid kit እጂ ኩሉ ናይ ፈርስት ኤድ ሃሉሁ ማለት ኣይኮነን ግን ካልተረፍ ባንዴጅ ዲዩ ናይ ቁስሊ መሐከሚ ገለመለ ኣት መኪናኹም ኣብታ ትራንክ ኣቐምጡ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ሾፐር ድራኬድኩም ጎዝ ትኽእሉ ኢኹም 15 ቅርሺ 10 ቅርሺ ትኾነ ተናገደስ ድበሃላ ናይ ቁስሊ ዲዩ ናይ ኣልኮሎ ገለ ዝኾነ ዓይነት ማቱ እናኸድካ ከለኻ ሽህድ ኢልካ ጠዋዕ ክትብል ትኽእል ኢኻ what happened sure you have to treat yourself so ካብ ካናዳ እንታየር first aid with makab shopper's truck first aid kit guzuho mistid matsu qori handles les matsu tqori tan makhayn yimatay an makhayn boost yedling hansa gidifka makina mishtaat gaza litsbaayt deqisa tsanhaka at battery yidekem yimot this boost gebrat honka booster cable yedling ብዛዕባ boosting ከመይልና ንገብር ቪዲዮ ሰሪሐን ነረ ኣብ ታሕቲ ይገብረልኩም still ናይ ታስኳርታ ጎማ ከመይልና ንቀይሮውን ኣብ ታሕቲ ይገብረልኩም ኣብዚ እንክሪውን ኣለኩም booster cable ግን ጉዙ መኪናስ ተደቂሳትካስ በከመይ ተተሰዓ ማለት እዩ so እዚያኻ ኣገዳስነት ቢያ booster cable ኢልኩም ካብ ካናዳን ታየር ጉዙ ይኹም ብድሕሪኡ መንፍሕ ጎማ ኣላ ትሽየጥ ኣብ ልክዓብታ ናይ ሽጋራ موموقيت ان شاء الله ابات اتوا دن السخابات تشارج وسيله قومات نفحل كالا نيشتي 55 شوي 36 شيت اب برنسس ارو هوم ديبو كارانتر اسن وانيكم تاير انفليتر بحال كيدكم سخا غزوا حجي ገለገለ ሰባት ነኖ በዓልና ህንጭሮይና ጸገም የለን ቱል ሰባት አሉ ግን ማራ ቆሮ ተቆይኑ ከመልካ ጎማት ፈትሕ -20 -30 አብ ዝደጋ I reckon well it doesn't make sense بز قري أبدأ قومات كير نفح بالك تبصح حاجة زخمة أبغى زخاشعو كامت خارج هات كيرو وي you know زخون أنا قرت قبل لو سبع عام اللو مالته يكون أنا أبدأ قومات غير جي منفح قومات جوز تقول لي خم 4 عرش و 5 عرش أواقع ده حرام ممكن هم كل زلوا بلانكيت قري عتوازي قالوا زوم حدش تريكم يعني أبتا مكيناكم جاكيت اللي قال نورمال تاع وصاكم لحنت خدان حنت هودي جيركم فقط كاساسو مكينه طيراتكم من قد خدا ندويلكم نعم صانك ساعه مصكم كان نا هيت ناي مكيناكم تامامينكم يتقاساسو انت قاعد انت تفولتوا من قد أبتا مكيناكم جاكيت حالو عندنا بلانكيت حالو كوبرتا يحلو كوبرتا عم كوبرتا ناي مركز يحسكم يتوصق كوبرتا سكللو انت تفلت ام منغدي مكينه تصلك اب هاي واي يلو هيد واي دير فوت تطيلات كاسيت قبل ودن بريد كان لها حساب بلانكيت ايترسعو اقداسي زي دحر كزورو خلهم قاسلكم زورو معناتو مجمرتا سنو تاير قيرو ما قومهم قدمنا بكال مسقارنا قومهم ناب وينتر تاير قيرو حجي صباح دحر صباح قال لي تصبيو must be changed today غير الولومي معناته وينتر مساعته مستبرد مستقاله فتقيرو يدخل نوم لازم وينتر تاير ترى لكم حج غيرو اخي لي معلتي دان كان حجي نيو نصبيو وينتر لناتي وينتر سوني كاتوي سلازي كلكم تخاتل تزامده مبزحتكم اب كندا لكم قال لكم كان كانت سباتكم كن
እዞም ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ሰባት ቀይርዎ ዊንተር ኣትዩ ዘንድበልኩም ነገራት ከዓ ግበርዎን ሕጂ ብዘይ በዓል ሕደር ማለት እዩ ጎማኹም ናብ ዊንተር ቀይርዎ ሰርቪስ ጌርኩም ላ ፅንሑ ቀድሚ ዊንተር ምእታው ገለገለኹም ባትሪኹም ፈትሽኩም ድባይ ትፈልጥኩም ስለዚ ዊንተር ምስ ኣተወ ጠጠው ክብለኩም ምሽዑ ካናዳ እንተር 10 ግዜ ክትመላለሱ ከምዚ ኣትብልኹም ግን እንተዳ ባትሪኹም ሞይትኩም ቴሌፎን ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ መፅእ ክቅረልኩም ይኽእለ ቁስ ቴሌፎን እያ ታሕትላ of course ናተይ ቢዝነስ ኣድቨርታይዝ ግብርካ ሶ እንተዳ ናይ ሜካኒክ ሰርቪስ ትረዱ ኮንኩም ቁስ ቴሌፎን እያ ታሕትለኩም በኢንስታግራም ወይ ድማ በፌስቡክን ክትጽሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ኤኒ ታይም መፅእ ክዓርየልኩም ይኽእለ ፀገም የለን ቴክስት ክበርለይ ማለት እዩ በዝኾነ ታኩስ ዘለኹ ነጥብያ ዊንተር ኣትዩ ስለዝኾነ ኩላትኩም ነዞም ሓደሽቲ enjoy the winter not to hold telephone kum charge gerkum mutsu and then keep in touch with not friends nab zone wala qaraba xtu istkhonkum winter ጫማሎ ጥዑይ ቡት gerkum mutsu ጥዑይ ካልሲ ጥዑይ gerkum ደራረቡ and then ዓይነት ኣገዳሲ ሕቶትሉ እንተራ ኣሎ ብዛዕባ ካናዳ ኣብ message text ክብሉ ትኽእሉኹም ወይ ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም حاجات تزخون الشانل لايك سبسكرايب شير ايتوحدو بزعبا وينتر الى السرعه كوانيشتي فيلم لا تخطاتلوا ريتون غافيتان تدعلكم اب مجرشا تصحف لك حتى نبقى فيلمي قبلكم Canada, land of majestic mountains, pristine lakes and brutally cold winters. This vast and beautiful country transforms into a winter wonderland, but it's not without its challenges. The serene beauty of the snow-covered landscape can be deceiving, hiding the harsh realities of surviving in such an extreme environment. Don't let the beauty fool you. Winter here is a force of nature. Blizzards can strike without warning, turning a peaceful scene into a battle for survival. The snowstorms are relentless, and the cold can be bone-chilling. Temperatures plummet far below freezing, often reaching dangerous levels. The mercury can drop to minus 30 degrees Celsius or even lower, making it a true test of endurance. Frostbite and hypothermia are constant threats. Snow falls in thick blankets, burying everything in sight. Roads become impassable and daily life grinds to a halt. The weight of the snow can collapse roofs and trap people in their homes. Winds howl like wolves, cutting through even the thickest layers of clothing. These icy gales can reach speeds of over 60 kilometers per hour, creating whiteout conditions and making it nearly impossible to see or move. Survival is a real challenge. Every step is a struggle, and every breath is a reminder of the unforgiving cold. The deep snow can make even the simplest tasks arduous and exhausting. This is not the time for the faint of heart. Only those with determination and resilience can endure the harsh conditions. The winter tests your physical and mental limits, pushing you to dig deep and find strength you never knew you had. The Canadian winter demands respect. It tests your limits and forces you to adapt. You must be prepared for anything from sudden storms to freezing temperatures. It's a battle against the elements, and only the well-prepared will prevail. It pushes you to the edge. The relentless cold and snow can sap your energy and willpower. But for those who are prepared, it also offers a unique and awe-inspiring experience. The beauty of the winter landscape is unparalleled, and the sense of accomplishment from surviving in such conditions is immense. But for those who are prepared, it also offers a unique and awe-inspiring experience. The northern lights dance across the sky, and the peaceful silence of a winter sunrise is a sight to behold. Winter camping under the stars can be a magical experience if you're ready for the challenge. To survive here, you must understand your enemy. Knowledge is your greatest ally. Knowing how to read the weather, navigate the terrain, and use your gear effectively can mean the difference between life and death. You need to be tough, resourceful, and most importantly, prepared. Building a snow shelter, starting a fire in the snow, and finding food are essential skills. Every decision you make can impact your survival. This guide will equip you with the knowledge to not only survive, but thrive in the heart of a Canadian winter. With the right preparation and mindset, you can turn this unforgiving beauty into an unforgettable adventure. Embrace the challenge, respect the elements, and discover the true essence of winter in Canada.
Preparation is everything when facing winter's wrath. Don't wait until the first snowflake falls. Stock up on essentials before the cold hits. Food, water and warmth are your top priorities. Gather non-perishable food items. Canned goods, dried fruits and nuts are ideal. Store enough water for several days. A water purifier is crucial if your supply runs low. Warmth is essential for survival. Invest in a high-quality sleeping bag rated for sub-zero temperatures. Gather extra blankets, warm clothes, and a reliable source of heat. A well-stocked emergency kit is non-negotiable. Pack a first aid kit, flashlight, extra batteries, a whistle, and waterproof matches. These items could save your life in a crisis. Remember, luck favors the prepared, favors the eager. The extreme cold poses serious threats. Frostbite and hypothermia are silent killers. Learn to recognize the signs and act quickly. Frostbite affects exposed skin. Fingers, toes, nose and ears are most vulnerable. Skin turns white or greyish-yellow. Numbness sets in. If you notice these signs, seek medical attention immediately. Hypothermia is even more dangerous. It occurs when your body temperature drops too low. Symptoms include confusion, slurred speech, and uncontrollable shivering. If left untreated, it can be fatal. Prevention is key. Dress in warm layers, cover exposed skin. Stay dry. Limit your time outdoors in extreme cold. If you must venture out, inform someone of your plans and expected return time. Proper clothing is your first line of defense against the cold. When the temperature drops and the wind starts to bite, what you wear can make all the difference between comfort and misery, or even safety and danger. Think of it as your armor. Layering is crucial. Each layer serves a specific purpose, working together to keep you warm and dry. The right combination of layers can help you withstand even the harshest conditions. It traps heat and allows you to regulate your temperature. By adding or removing layers, you can adjust to changing conditions and activity levels, ensuring you stay comfortable throughout the day. Start with a base layer of moisture-wicking material. This is the foundation of your layering system. It should fit snugly against your skin to effectively wick away sweat. This will draw sweat away from your skin, keeping you dry. Staying dry is essential because moisture can quickly lead to a dangerous drop in body temperature. Avoid cotton as it absorbs moisture and can lead to hypothermia. Cotton holds onto sweat, making you feel cold and clammy, which is the last thing you want in freezing temperatures. Next, add an insulating layer of fleece or wool. This layer is designed to trap body heat, creating a barrier between you and the cold air outside. This traps heat and provides warmth. Fleece and wool are excellent choices because they retain heat even when damp, unlike cotton. Finally, a waterproof and windproof outer layer is essential. This layer protects you from wind, rain and snow, preventing the elements from penetrating your clothing and sapping your body heat. This will protect you from the elements. Don't forget your extremities. Your core might be warm, but if your head, hands and feet are exposed, you can still lose a significant amount of heat. Your head, hands and feet lose heat quickly. These areas are often the first to feel the cold, so it's crucial to keep them well protected. Wear a warm hat, gloves and insulated boots. A good hat will cover your ears. Gloves should be insulated and waterproof, and boots should keep your feet dry and warm. Remember, staying warm is not about fashion, it's about survival. In extreme cold, the right clothing can be a lifesaver. Prioritize function over style, and you'll be prepared to face the Arctic blast head-on. Your vehicle is your lifeline in a Canadian winter. Proper preparation is crucial. The harsh conditions can be unforgiving, and being stranded in the cold can be dangerous. Ensuring your vehicle is ready for the winter months can make all the difference in your safety and peace of mind. Ensure it's in top condition before the snow flies. A thorough inspection by a professional mechanic can identify potential issues that could become serious problems in the cold weather. Have a mechanic check your battery, fluids, brakes and tires. Cold weather can be particularly hard on your car's battery, so make sure it's fully charged and in good condition. Top up all fluids, including antifreeze, oil and windshield washer fluid, to ensure your car runs smoothly. Winter tires are essential for navigating icy roads. They are designed to provide better traction and control in snowy and icy conditions, which can help prevent accidents. They provide superior traction and control.
Unlike all-season tyres, winter tyres remain flexible in low temperatures, giving you better grip and handling on slippery surfaces. Keep your gas tank at least half full. This is not just to ensure you have enough fuel for your journey, but also to prevent the fuel lines from freezing, which can happen when the tank is low. This prevents fuel lines from freezing. A frozen fuel line can leave you stranded, so it's a simple yet effective precaution to keep your tank topped up. Pack a winter survival kit in your vehicle. Include a shovel, ice scraper, jumper cables, flashlight, extra warm clothes, and non-perishable food. These items can be lifesavers if you find yourself stuck in the snow. Ice scraper, jumper cables, flashlight, extra warm clothes, and non-perishable food. Additionally, consider adding a blanket, first aid kit, and a bag of sand or cat litter for traction if you get stuck. If you get stranded, stay with your vehicle. Leaving your car can be dangerous in a snowstorm, as you can easily become disoriented and lost. It provides shelter and makes you more visible to rescuers. Your car is a safe haven, and staying inside increases your chances of being found quickly. Run the engine for short periods to stay warm, but be cautious. Running the engine for about 10 minutes every hour can keep you warm without wasting too much fuel. But ensure the exhaust pipe is clear of snow to prevent carbon monoxide poisoning. Blocked exhaust pipes can cause deadly fumes to build up inside the car, so always check and clear them regularly. Staying informed about weather conditions is crucial for survival. Weather can change rapidly in Canada. A sunny day can turn into a blizzard in a matter of hours. Pay close attention to weather forecasts and warnings. Environment Canada provides up-to-date information on weather conditions across the country. Download a weather app on your phone. Be prepared to change your plans. If a major storm is approaching, it's best to stay off the roads. Don't underestimate the power of Mother Nature. Remember, knowledge is power. The more you know about the weather, the better prepared you'll be to make informed decisions and stay safe. Staying warm is essential for surviving a Canadian winter, but some common practices can actually do more harm than good. Alcohol may make you feel warm initially, but it actually lowers your body temperature. It dilates blood vessels, causing you to lose heat more rapidly. Avoid alcohol consumption, especially when exposed to cold temperatures. Caffeine is another culprit. It acts as a diuretic, leading to dehydration. Dehydration impairs your body's ability to regulate temperature. Stick to warm, non-alcoholic beverages like herbal tea or hot water. The key to staying warm is layering properly, staying dry, and seeking shelter when needed. Don't rely on quick fixes that could put your health at risk. The Canadian winter is harsh, unforgiving, and undeniably beautiful. It's a time of snow-covered landscapes, frozen lakes, and crisp, clean air. Don't let the cold keep you indoors. Embrace the season and all its wonders. Go for a walk in the woods and marvel at the snow-laden trees. Try ice skating on a frozen lake or pond. Build a snowman with your family. Embrace the unique activities that winter brings. Remember, survival is not just about enduring the elements, it's about finding joy and appreciation amidst the challenges. So gear up, stay warm, and experience the magic of a Canadian winter.